بكم في مدينة عاصمة قطر، بوابتكم إلى جميع أنحاء العالم. يجري توقيت المحل الساعة 9:45 مساء، ودرجة الحرارة الخارجية هي 36 درجة مئوية فوق صفر. سلامتكم ورجاء من حضراتكم البقاء في مقاعدكم عبق الأحزمة مردودة إلى أن توقف الطائرة نهائيا نتيجة ترك الأحزمة. رجاء تأكد من أخذ جرعتكم قبل مغادرة الطائرة، ورجاء الانتباه أن التدخين إلى فمك مخصص ذلك في المطار. يرجى العلم بأن منكم الآن تستخدموا هاتفكم الجوال لكم ترغبون في ذلك. إذا كانت الدوحة وجهتكم النهائية، رجاء التوجه إلى مبنى القادمين لاستكمال إجراءات الجوازات والجمارك واستلام امتيازاتكم. يرجى من حضرات المسافرين المتابعين رحلاتهم على متن الخطوط الجوية القطرية اتباع لافتات ترانسفيرز لتحويل الرحلات. المسافرين المتابعين رحلاتهم على درجة الأولى ودرجة رجال الأعمال مدعوون لاستخدام ليميت ترانسفير الحصرية لتحويل الرحلات. بالنيابة عن الخطوط الجوية القطرية، تحالف العام الواحد ونورد، الخطوط الجوية السريلانكية والخطوط الجوية الماليزية، قادة الكابتن محمد، كابتن ريكاردو، بقية جنود الطاقم، نتمنى لكم إقامة ممتعة في الدوحة. وإذا كنتم موصلين رحلتكم إلى وجهة أخرى، فنحن نتمنى لكم رحلة آمنة. نرجو أن تكون الخطوط الجوية القطرية ضمن مخططات رحلتكم المستقبلية. الخطوط الجوية القطرية مع إلى كل مكان. شكرا، وطاب نهاركم مساءكم بكل خير. Ladies and welcome to Doha, the city of Qatar, your gateway to the world. Local time right now is approaching 9:50 in the evening, and the temperature is 36 degrees Celsius. And for safety, please remain seated. Please your seatbelt fasten until the seatbelt sign has been turned off. Please ensure that you have your personal belongings with you as you leave the aircraft. Also remember that smoking is only permitted in designated airport. You may now use mobile and electronic devices if you wish to do so. And if those are final destination, please proceed to arrivals to complete your immigration formalities and to collect your baggage. If you're transferring to a Qatar's flight, please follow the signs to transfers. And customers traveling onwards in first and business class are invited to use the exclusive premium transfer facility in the transfer hall. On behalf of Qatar Airways, the Whole Alliance, with Captain Ricardo and Captain Shazad and the rest of the crew, we wish you a pleasant Doha or a safe journey to your final destination. And we hope that you will include Qatar Airways as part of your future travel plans to any of our growing number of destinations worldwide. Qatar Airways, going places together. Thank you, and we're reading.